Hala, mahagbong na yung... Okay, brother. Okay, guys. So, thank you kayo, guys. Ako mga supportive na videographer, guys. And photographer, guys. Oh my God! Ang niluto, uy! This is a very amazing experience, guys. This is too much tired. So, ano siya, guys? The beautiful Corniche of Abu Dhabi. You can see the skyscrapers. Hi, guys. So, kayo man naman tagsimba, human na tagpasalamat sa Ginoo. So, karon manuroy na ta sa Abu Dhabi. So, we are going to Emirates Palace and the Grand Mosque. So, mato pa ta, guys. Magpa-picture ta sa gawas, guys. Ito musod. So, see you later! Welcome to my palace. Oh, sorry naman. It's not my palace, but it is Emirates Palace here in Abu Dhabi. So it's a 5-star luxurious hotel with great infrastructures, architectures. Welcome to Abu Dhabi! Ayan guys, oh. Yan ang higa ng ating VIP guys. Special na special to ngayon. Sasakay to ng camel. Sasakay ng 4x4 na paikot-ikot sa buhanginan. Hi guys, welcome to Abu Dhabi Desert Safari. So may nga daghan bit-bit guys, kinahanglan. Oy! Sana guys, manakay na ta. Kuya, nakay di mga VIP guys. So manakay ni guys na andam-andam na ni among kuan ani. So snow bear lang ang katapat. Asa man ko? Are you ready? Hi guys, gandam-andam na may among tiyan ani kay magbaud-baud na ta ani atong gisakyan. So, mura man tagwa na anad sa atuwa nga daghan kayo mga lubak-lubak so mao na ni siya guys ang tinuod. So, Si Madam Cathy guys. pwede ta mag-glitching guys kay maglisod ko kay kay na hurot na ni akong kuan. Okay na lagi. Okay na lagi din siya maglisod. Tabuti! Banban guys. And Madam Gracia, Madam Gracia. Picture. picture. Si Carlo guys. Abay. Mas bugis sa'yo, bay. Acha. Yan, doon tayo pupunta. Are you ready guys? We are ready guys. Oh my god, this is it, pancit. Oh my god. Oh my god, ang pinduta, uy. Oh my god. Woo! So nice. Oh my god. Wow. Woo! Oh my god. Woo! Oh my god. Woo! Oh my god. Pwede mo pa-picture ano mo? Woo! Pinduta eh. Dali ara day kayo. Pwede take to? Oh my god, very nice. Wow. You must try.
super nice. And Yung buhangin, no? Yung, kinakadamuan na Yung sa nakaganon yung- tapos gagawin mo yung gitna. lagi, unya, mas nindot siya kung musyagit ka para mas nindot ang thrill. Wow! Sana all. Sana all, magbalik-balik sa Green. Char. Uy, kumusta ka, Gracia? Okay ba, Gracia, sa likod? Ulpot-ulpot ang espiritu? Kuya, natanggal ng minuto yung kaluluwa ko. Hawak, 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 hawak. Oh my God! Hi, camel. What's your name? Hi. What's the name of the camel? Sultan. The Sultan is the camel. Hi, Sultan. Babay ta sa kuan vlog. Hi, vlog. Sakay-sakay sa miyong camel. Vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Murani og wala nagjetla guys. Grabe yung ano. So guys, kung mudong mo diri sa Abu Dhabi, I highly recommend to hire Julius and Carlo. So si Julius ang inyong videographer and si Carlo ang inyong photographer. You'll have very nice shots and you'll have very nice video. Dagan-daganan mo guys. Kauban ni brother. Hi! So kinahanglan yun ninyo nga experience ang Abu Dhabi Desert Safari. Oh, di ba? Masayo ko nag-pronounce og desert. Camel name is Sultan. The Sai Sultan. Pwede ko magpa-solo picture ni Sultan? Hoy, Cromwell, dugay-dugay ka. Kasakay yung takarni. Sus, kinanindutan siya mo katong sakay-sakay itong anang-ana. Oh, agad. Mura jug. Pero mas nindot dyan siya kung musyagit ka. I highly recommend. Wow. Sana all. Nindot kayo pag game mong tanan nga magsyagit-syagit. Nindot pa ning ilang camel ride ah. So mo to guys. So doon mo diri sa Abu Dhabi. So mo ni ang Abu Dhabi famous desert safari. So, daghan kayong mga tao karon guys. Unya, you need to book in advance para you will be accommodated. So, mao to guys. So, musakay po kaning camel. Unya, kung magkuan ka, katong bitong murag motor. Sa pangalan na, kanang murag sa Chocolate Hills na kuan. Hi! Kawak. Hi! 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 What's your name? Hi guys, take two tayo guys. Thank you. What's the name of the camel? Jogunu. Yes. So difficult to pronounce. Jogunu. Yes, difficult name. Camel name, difficult the camel. Jogunu. Jogunu. Hi Jogunu. Very fast camel. Oh, very fast. Oh my God. Hoy, Kamwel. So you should go here in Abu Dhabi and experience this camel ride and also the 4x4. It's so nice. Char. Parang easy lang ah. Yes, guys. Mura ko aning pagumangko ni Julius, guys. So, gituman gani lang akong pangandoy nga mag-solo, guys. Thank you so much. Okay, brother. Okay, guys. So, thank you kayo, guys. Ako mga supportive na videographer, guys, and photographer, guys. Mauwaw ko ani, guys. Arte-arte lang, guys. Murag, nindot kayo, guys. Asay pangalan ni Jogolo. So, thank you kayo, Jogolo. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you, Juggalo. Thank you. Ano si Cromwell? Ano si Cromwell? Hi, Crumbs. Nasaan man? Crom. Hey, Crumbs.
Come here. You should experience Abu Dhabi. Tanawa Kroms, nindot kayo. Yung gabi belly dancing, may ani karon. Alam anda, tiya na bantay lang ha. Musayaw gyud ko. Abu Dhabi is sugar-free, Crom. Sugar-free Abu Dhabi. Tanawa Kroms. So, ingaan nito kamong gisakyan ganina Kroms. Tanawa na ba? Kinuha ko Kroms, kinanindutan. Sakay-sakay, ani Hoy, gino na puno, nagbase hawang sapatos. Hindi ko lagi. So, Cromwell, Dano Flores, dapat mudong ka diri. Sama na siya. Uy, wali man na siya. Abtik ayo. Kaya abtik. So, you should experience Abu Dhabi. Come on, guys. Kani nindot kay ni Croms. Ni pagkahuman nagkuan me. 4x4 nga kinanindutan kayo. Then, nag-camel ride. Unya, nag-take to ko kay gusto kong solo, you know. You know me. Unya karon, pictorial sa sunset. And, sandboard. Laban pa more. Uy, kuya huwa. Mo na ini. Ani Kronos, magpadidit ani. Mura man tagwanaan sa tuwa nga palwa atong gamiton ba. Challenge yun ka diri. Hangak pa more. Asa naman si brother? Ani Kroms, tarawa nindot kayo sunset Kroms. Kunya ani magpadidit. Hala to na si brother. Oh, come on. Hi. So, come on guys. Hi guys. Okay. So now let's kinahanglan mi magpagutom guys kay naay kaunon dya. Kinahanglan na mo. Anda mo na ko. So tanawa Kromso. Ani Kroms, unya ato sa tent. Mga on Kroms. Oh wow. Yeah! So tara Kroms, kay multichok na siya Kroms. Gipaong na din nila ang ilang kuan. Oh my God! Ing anak Kroms! Kana Kroms mo ni mo ma-experience so nice. Pero kinanindutan Kroms. I swear, you should try. Si Carlo guys, at saka si Banban guys. This is a very amazing experience, guys. This is very too much tired. But later we will eat some food. Yeah! I did it! Yay! Wow! Wow! Anong experience? Ay, nindot kayo, oy. Experience kag matimbalong ka ba na pagkahuman. Try gyapon. Pwede mo saan mo bangon? Yeah, pwede ka bumangon. Try gyapon, oy. Skal kasato ni brother. Si brother ang akong gi-blame kay wala ko niya tuloy sa technique sa paghawid sa akong kamot. Bantay ka brother. Now I know. What? Pero si Cromwell doon. Si Cromwell Jo, dugayan kayo. Sugar-free Abu Dhabi. Sugar-free Abu Dhabi. Experience Abu Dhabi. Sugar-free. Asam taron, asam na pa daw. Well, going to the Hana. Sana. Libre lang daw siya. So, avail. Wow. Kaya magka kung libre, Dili go. mag-belly dancing. Paghuwad di ha stage, kaya mo belly dancing tag siya. So, magpaani. Naipila.
2, syempre kinahanglan ta mo simba kay karon ay third Sunday of Advent. Okay? Good morning, Abu Dhabi! So, nahuman nami og simba sa St. Therese Church, but it's part of the St. Joseph's Cathedral. Ug karon naa sila'y Christmas Market Festival 2025. So, daghan sila mga pagkaon dito, guys. Unya, bibo kayo diri. Daghan kayo mga Filipino. So, maura to. See you later! Hi guys! So kayo man naman tagsimba, man tagpasalamat sa Ginoo. So karon, manuroy na ta sa Abu Dhabi. So we are going to Emirates Palace and the Grand Mosque. So mato pa ta guys, magpa-picture ta sa gawas guys at musod. So see you later! Hi guys and welcome to Corniche in Abu Dhabi. So guys, this one, Corniche, is a 8-kilometer walk. Mo ako na research. Then you can see from here the skyscraper of Abu Dhabi. Diba? So nindot kayo siya guys. Labi na siguro kung gabi the skyscraper. And one guys, kanang nga flagpole. The Abu Dhabi flagpole is one of the tallest flagpoles in the world. Char. Trivia. So mo to guys. So mo niyang Abu Dhabi Corniche. Kung asa ka, pwede kang mag-chill, pwede kang mukha og snacks. Parehas nila nag-outing sila, di ba? Chill. So, pwede kang mag-walk, mag-run here, o mag-enjoy, and pwede ka mga mag-kayak, pero naibayad. So, syempre, dilit na sana ibayad, guys. And, asa naman itong sa Kwandoy? Fast and Furious. Kana. Mo na siya ang sa Etihad Towers nga diha gi-shoot ang Fast and Furious nga nahagbong nga sakyanan. So, mo na siya guys, the beautiful Corniche of Abu Dhabi. You can see the skyscrapers. Okay, so more to guys, and thank you so much for watching. And now we are going to Emirates Palace. Oh, trivia. Abu Dhabi is the, not trivia really, but it's the fact. Abu Dhabi is the capital of United Arab Emirates. So we are going to their Emirates Palace in a while. So see ya there. Hi guys, welcome to my palace. Oh, sorry naman. It's not my palace, but it is Emirates Palace here in Abu Dhabi. So Emirates Palace is now known as Emirates Palace Mandarin Hotel because in 2020 it was still currently managed by Mandarin Hotel. So it's a 5-star luxurious hotel with great infrastructures, architectures. So it features 114 domes with 26,000 meters na 23 karat gold leaf. Bongga, diba? So they have more than 100 of restaurants, then swimming pools and spas. Welcome to Emirates Palace here in Abu Dhabi. So mali siya ang gawa sa Abu Dhabi nga Emirates Palace, and it's a grand 5-star luxury hotel na bongga kayo guys. So it's currently managed by Mandarin, so that's why it's called Emirates Palace Mandarin Hotel. And here, so medyo okay ang panahon karon guys. So mo na ilahang stairs sa gawas, and you can see there the Emirates Towers. So kanang 3 towers. So sikat na siya guys, kay diha nag-shoot ang Fast and Furious, na diha nahug ang sakyanan. So tan-awon ako na siya sa movie guys kung tinuod ba gyud to. So mao to. So painit-init sa tader guys. So mayo lang kay dili pa siya kayo init, no? So suri-suroy, then later we'll have our pictorial. Okay? So mao ni siya. So nice. And libre lang ang pagsulod sa Emirates Palace. So libre na siya guys. But of course restricted sa certain areas.
And diri sa gawas sa Emirates Palace, you have coffee. O, diba? May mga coffee. You can buy coffee. So, pwede ka magdula-dula sa fountain. And also, nice po kayo ang ilahang flagpole with a UAE flag. And of course, mga buildings, kadaghan kaayo nga mga nindot. And hi guys, so we're almost done with our tour of the Emirates Palace. So kini mao ang kilid sa Emirates Palace, and you see it's so Instagrammable, diba? So, ano to guys? So grabe ang among pictorial video and all, and nag-enjoy jam ko. And now we are going to our next stop, which is the Grand Mosque. See ya! Hi! Maayong gabi sa tanan, and we are here at City Center Mall. Habo sa mo to, City Center Mall. So, we just had our dinner. So, nangaon mi sa food court. Oglami kayo guys, and we capped it with Baskin Robbins ice cream. Sana all, kay kinahanglan ko excuses, basta mo to. Then, nangita mi og asay pinadato nga chocolate kay nag-request si Gems Key. Pero bawag na abay dato nga chocolate there eh. So, mano to guys, and it's time to wrap up my Abu Dhabi adventure. Till next time, UAE, and we hope to tour the 7 Emirates. Char guys, the 7 Emirates pohon with Julius family and friends, and bye for now. Abu Dhabi, UAE, Dubai. Asa to sa Sharjah. Bye.